tenso chungko ji shuju de tato lalu chigi thulu wang membe ta loju ji lab me se no yung de wang yin wang gi den kha se de yin de le ji ta kunlong da kunju se we ne ka lo ma ji chu khara tar du ba jin de chu shu ka su du pu pa la so ba de ma chu bi yu ji be sa ju ro sang ji ki 네바 솔로 초세 나와낭디 때 아니다 님디 유링 받진 때 만나와야 나니기 디 주임메 때 만나곤레 냉경고 때 동가 주메 가라 닌두 때레 굽쇼비게 나와 비우이 닌두 뿜나 왕세미디 가지나 세와진 던동오마데라 랑기 심니디 이신게 노르보다부지 아니 이신게 노르보지 외바진 교제 탐지 튕기도 수빈사지로 다딩 오마세바 마리 트리비 붓수 툼디 때랑와민도 세리 탑교올도 요새지로 유마세바 대장가베드도 선배 땅아체 둥면용데 되노 아니 심리 이신게 노르보디 때레 왕기 추기베 텔레 지마디 파 추추 텔레 노르부기 진납디 수랑로 주니기 된솜 찌디로 야 왕셀라비 왕기 된다 오마디라 가라기 두가자 랑기 심니 이신게 노르부디 지마 파 쭈디기 랑르면도 주베기 탑 다왕 꾸르슬로 상하기 공된 코랑 오마따르도 바와진 텔레 초찌레 라마 진이다 덴바지고 텔레 로마 진이다 덴바 다 장가 지 양나 듄 양나 니슈자장 텔레 망바진 자타지 대안일 학발리 꾸르미쇼 세손도 테 디안 라마디기 이덤 사이 년바 붐찰레 제와기 버도 대년바도 루 텔레 로마 찾아배기야 대 이기 잡아 붐트르라 속바두 텔레 왕 공마 직슈 아니기 냠린데 타르 친사우다 텔레 왕 니바디슈 이기 냠린 타르 친사우다 텔레 숨바데 지바소 대 슈와마토 다 템부지고 미 동타 티차 찾아발로 왕유 제메제 답직도 용조배 대당비게 설지민도 대디 메고메기 줌생가 짐세와젠 강사결와단 덴바직당 대결와 мет바 록다젠 디 로루 마숑미 셈로 마바미 록다젠 마체 땡아자르 추 베메라 인사지루 년토다 랑질게 릭젠 대상아 로르마 송메 찾아볼로 상구빈베 대 아니 베니디기 야가르도 대해마 상아디 신도 상디 룹니디기 대 줍톱 레서주인이세 다 뒤치수 대상아디 양수 베제 톰델도 가고 베접다 대라루기 셈로 마데 대 학바르도 다미 왕세 유미 아니서 마데바케 위굴레 텔레 슐루 드라베 대상기기 템바디 대 림기 직조고 메기 줌센자 아니 이세 디야 케바소기 숭준로 대용소 작심바인 양 초지레 바와진 다와드미 돌레 대신잉보도와 용라 잡 셈니자 진촉도랍게 돼 로와 디다말루 상기주 디나뉴미 셈젠 강야미세 송도드좀베 셈젠 다음지기 줄루 상기기 주 대신잉보디유 디유르텐데 셈젠 소야가라 랑신 남다기 상기이 뇌당마딘바 지야미세 당보 대주토바 속이 디 룽소지기 미루 추세 왕구 디 가라텔레 들 카줄로 땅데 동결 동별로지유 다페르나 장샴발라르 릭딘 잠벨 딱바기
Trang song nime sing ta la sokpa Trong jewa gupchu tsa rugi Mi chanyam lo Pel dugi khole Wang kur Gu temle ten Te kongkara minjing tulde Te juwe lo je tabu in Tuendo Wang kurmi da Wang shuwapo niki Nosam tang sulu chamchi lo ra libi Ani ta wang di Hajangi Ka damdaba jen Tele wang gi jundi Te chejoni me Wang junchi niki tokpa dang Te loma chachapa luya Te wang yongzo Te tomni ki tuji me ni me Ta wang jik shu nyamsu len di tar sin jik shu diyo kaba jen Te kagiya wang shu mi su Ta dilu gongde Te tuji su Te lama namki Te dumra chi Te ka yangtra beze de Te chomwang Kuri sil yandali chung chung imbe Te indi besa jiru Damsik dempa jatamba ki bulu Dam nyamchi Dam den tongla Dam nyam chu tamchi Te jungsim ni imbe Ani bada te zabzab begu bins Tatachi pinso nga jingi kabli shudu zombe Kaaragi Nangsi tamche takbaramja imba Hago achen Te matubkan yemi Te dinalo dam nyamchi ya mi Te tamche Te kelwadan demba Te dilu matubzalira mi Te indibesa chiru Te dizom te lahayub in. So, in today's gathering, some may wonder, isn't today an empowerment ceremony? Isn't this empowerment being conferred? Or is it a teaching? Now, when we talk about the teachings in the Buddhist context, according to the teachings, while you receive any teachings, using of the umbrellas is not permitted. But here, in this gathering, I would allow you all to use umbrellas. Now, when you talk about Wang or empowerment, what does Wang actually mean? Each and every one of us have something precious within our mind, our wish-fulfilling jewel of our own enlightened nature. But right now, it lies hidden beneath layers of delusions, which is why we cannot recognize the enlightened nature of our mind. Wang, or the stream of empowerment, is simply a method which washes away the stains of our delusions. It purifies them. And through this purification, we gain mastery over our own true nature. We reclaim what was innately ours. That is the enlightened nature of our own mind. According to Sangak, or the secret mantra Yana, from one perspective, in the context of the empowerment ceremony, the Vajra master who confers the empowerment needs to be an authentic master with all the noble qualities. And empowerments should be given very carefully to small groups, maybe just one fortunate disciple, or 7, 21, or at the most to 100 at a time. And before conferring the empowerment, the Vajra master has to complete the approach practice of the Idam Deity, reciting hundreds of thousands to
to even 10 million mantras of the Idam. The disciples too must have accomplished foundational practices, such as accumulating 100,000 recitation of the 100-syllable Vajrasattva mantra. The empowerments themselves cannot all be given at once. There is a proper sequence. First you receive the law empowerment, then you practice it completely, bringing it to perfection. Only after that completion should you receive the next high empowerment, step by step. Now if one asks, why such prerequisites, why such secrecy is required? The Sangak, or the secret Mantrayana teachings, need to be kept secret because they are beyond the spiritual capacity of people with wrong views, or even those inclined towards the path of Shravakas and the Pratyeka Buddhas, those on the path of individual liberation. Now, it's well known in the oral tradition of the learned scholars in ancient India, when the secret mantra Vajrayana instructions were practiced in true secrecy, many practitioners attained siddhi, or spiritual accomplishment. But later, when these secret teachings were practiced openly in the marketplace, publicly for anyone to witness, some people lost faith, and this lack of faith and misunderstanding became one of the main causes for the gradual decline of the Buddha's secret mantra and the teachings in India. Why then are we gathered here today? On the other hand, there is another perspective which is equally important. The Chandra Pradipa Sutra, or the Dawa Dunmido, teaches us that the Buddha essence pervades all beings, generates the vast supreme mind. All beings, without exception, possess the seed of Buddhahood. Here, there are no unsuitable beings whatsoever. In other words, every sentient being possesses the Sugata essence, the Buddha nature. In our true natural state, we are primordially pure Buddhas. Therefore, ultimately, no one is unsuitable to receive these teachings. If you look at the historical examples of the past, there were accounts how accomplished great Vajramaster conferring empowerments and emptying the entire country and transferring all sentient beings to the pure realm. If you look at the Kalachakra tradition itself, in the land of Shambhala, there was a great king, Kulika Manjushri Kirti, Rigden Jambil Takpa, an emanation of Manjushri himself. He conferred the Kalachakra empowerment to vast number of people, to the rishis like Surya Ratha, and to the people of all 96 districts of Shambhala. By conferring the empowerment and teaching them the Kalachakra Tantra, he ripened and liberated them all. In essence, it depends on this, the intention and attitude of both the Vajra Master conferring the empowerment and the students receiving it. That's what truly matters. If the empowerment restrictions are too strict, the lineage itself could eventually perish. And beyond that, if you maintained such strict requirements, most disciples would never have the opportunity to receive these complete empowerments in their lifetime. A suitable time would never come for devotees to receive such empowerment. So lineage masters eventually recognized this importance and made a compassionate decision by making the secret mantra and the teachings more accessible. And from this came the tradition we have today, public empowerments, where thousands of us gather together
to receive the empowerment. Now, here's something important one must note. Even with this more open approach, there is a sobering reality. Among 100 people who receive the empowerment and hold the sacred Dhamsik or samaya, perhaps one person will breach those commitments. Among 1,000 people, maybe 10 will break the samayas. So we must be extremely careful. This is not something to take lightly. So what is very crucial here is, if everyone could recognize appearance and existence as the vast expanse of purity, there would be no need for such concerns. But this is extremely difficult. Yang Tugi Korlo, Desho Korlo, Gebado Jela Sopa, Idam Gil Halu, Zangindan Tomin, Yuga Noa Jen, Satam Je, Ishiki Rangshin, Chodan Tunmongi Ru, Ternubi, Satanza Imle, the Zanginza Lerami, the Indibesa Jiro, Nangsul. Kunzop도 자체 중기 개발을 때 dumdajubi 다 된라 케메 세고미디 사시바 실사 챔버진 바짱 자자 실레사 차레사 랑롱 유미지 때 임데노 때 디멘 아니디 피기 Nangi Yundin, Chenjelu Sharwa Zamji Imbe, Del Hangomadi, De Tapsi Sungjulu Kogubi, Da Du Koror Shebekablo, Duni Tapsokdo Mijurwa, Dewa Chempo, Korloni, Sheram Namgun, Chodenge Tongbani, Da Dea Chikzamji Labi Demicho. 다도르 뒤지게 라바젠 초도 미주르위 대화 챔보 세미디 다 조첸바지 임바젠 까다랑 중계릭바 다 차첸베 룰레바와젠 심리 센지기 병오 아니 피 라토기 율레데바 칸낭데 소소랑 릭베이시기 줄도 줄바 Kunzopdang Döndam Demba Nile Döndambe Dembar Jurba Jilu De Chodo Mijurwe Dewa Chembo Se Shu Imbe Dang Namkin Chodingi Tongni Di Sherabki Parul Do Chimba Sherabki Parul Do Chimba Dönbe Jung Chigiwang Do Tangba Jen Sangi Chomdendegi Chagi Pungberillo Sumbi Yum Tele getting dusum the body chudu humidi in. Tuen ngomadi ta jikten nalo mi yerung, tunro yerung, the modigi shugu chawi, podigi shugu misa. Ani zombe tele se niente rangel 장셈 상계 아니 집디 충미디 셰럽게 바르드 짐바 셰럽게 바르드 짐바 임레 땐디 딜로 추구 윰체 모세 슈이 윰기다위 노진 엔저마세 슈이 마치 퇴마 나모세 슈이 인기 마모세 슈이 아니로 모이다유 다 도이 초래 때 셰럽게 바르도 침바 퇴선베데 카치르데 치기 때 된담 뗄라 팝데 때 림바진도 때레 또자지 되는 거말로 다시당 시외 남바 탐제 다시 막 감숨 걸어가기 때레 여기 직된 주게 셈진 때레 시와 답벨 두기 콜로 게바도제 라소베게 사
남바 탐제 가라 동반이게 랑주 동이게 젤레 사롬달로 남긴 촉된 세 남바 탐제다 덴바 디시 깨와 메발레 당 가바 메바 사롬베 값수 땡고마셰바 출송메딜로 텔레 균족 덴바세 다 디시 깨와 메발로 텐데 코로월레 드르둥 당 각바 메발로 텐데 데 출두룽와 상계바당 코로를 참배 중심제 디인세 송도 시당 당니보디 셀당 실기 유진도 예전만 일레 델만용화 지임베 델만용화레 텐데 대숭죽세로 인세 다 조친비 까다 달힌도 차친비 심니다 나와 렌지게바 우마베이 동당 땡중 다음제 더도 승주 뒤게 걸로 찔로 텔레 조비 딜로 참이 데 차첸다 미겔 조첸다 미겔 우마다 미겔 랑동다 미겔 젠동다 미겔 덴동다 미겔 민 가지 다루에 조 된무라 삼주들 다디야 벽강진 종로 탐지 우만 약직 베데 베사 제로 랑동 옌동 덴동 디숨게 따와 예술 미다와 텔레 라마 공마 초기 디 쓸때발로 괴바 삼기 미차바 외디 베사 제로 연주 초기 디라라 소소기 촉진 베제 대지기 질로 각바잡 다 제바 권나루 줄데미디 다니 마투지 대 타르투기 똥니디 대 공두시미기 심니 이진너보 디 삼바짬기 시바 코르와 탐제 대 흘보르 직데 대 대합진 수비기 주지이롱 대 딜로 텐데 제바잡 되바젠 대 노르보림보치디 대 지기지기 구토툼니기 도우베 라렌타우도 좀지 다디 임다 대 당바르 다 랄루기 덴동디 체달루니 셴동디 딱탈루니 우베 진드미디 대 잘레라 대 유범미 딱타당 체다시미디 낭바 상지비 둠테 고로 마슈비기 공루 다디양 딱지기 둠다 좀바보 저기 발로 주리자밀 마도 라지 타멜바기 줄로 게 딱타기 다원이 사람이 중 낭바 상지비 고로 슈기나신레 때 당바라 때 최담지 미딱바 텔레 둥엘와 텔레 다메바 똥바 다 미딱바다 다미 똥바 하고 사신래 때 din날로 딱비따와 옹수기 때 사고람이 다 준델루와 메바 하고 사신래 때 제베따와 옹투미 다니 덴동기 갑로 텔레 메바르 되고미디 균족기 값수 로인 넘버 똑바기 로딱 텔레 딱바다 마닥비기 나와 같이 켈린디 베서지로 디파 된담로 데 맷바장 장배 데종 데디 상기기 셰럽게 바르드 침발레 즈우메 다미 팀메 넘버 탐제김베 바르도 메도세미기 숭기 치규 지금 밀라레 바기 된담 덴베 왕도니 탐제메 바르도 베숭 다메 바르숭위 균견롱신 람장기 나와 균상 동바 균도장 균상 롱도 낭동 예네메 코르와 균상 냥인 대바상 균상 롱도 코르디 예네메 디다 텔레 맷바 첼와 균기 두바 아니 숨게 담바라 코르디기 쉐담제 맷발로 가담디비 아니 베니디기 데디 두보치멘 체다와야멘 다이젠동 딱바세베네캅로 때 딜로 할레고
Salimi. That Tartuki Deshining Budi, Kadi Shuyu Mosewajen, Samgiki Tujisam Chimemba, Semchen Tam Chigi, the Semlu Chabdi Shuyu, the Ani Rangi Semki, Rangrik Bishiki, Jurdu, the Musum the Nyongoba Mato, the Migi Tonsumi, Navagosum Basinchile Gosumi, the Ani Tendam Tombani, Yishiki Dorje, the Dorji Chu Dun, that Sawa, Chekpa, Tenpa, Jijang Mitsukpa, Jijang Mishikpa, Jijang Michpa, Jijang Mijikpa, the Dorji Chu Duns, and the Dorji Chu Dun, Tony Shiki Dorji Shapimbe, Pichenba Jeki Dorji, Musuji Losumi, Dani, Tendam Tony Logondigi, the Takin Jurame, but Dorji Tapas is Sungumi Didi Imbe, Anibauda, that the Chanamra, the Gerwata Lera Mepsi. The Tato Nyamling, to Horgi Nyamling, Kor Shebia men, Pesa Jungluki Koa Shebia men, that Jungda Nyamling Kor, that me Miche, that to Labumi the Tugi Korlo, that de Chokorlo, Geba Dorje. Shaka Chira Judy Besachuro, Sai Chendigi, and the Dundani de Baumi, Tadiani Moshego, and Tatuku Kolo Servigi, Tigi, Dundasero, Jejasero, Goasero, Nyamyon Sero, the Anigitolo, that Ha Gogoni Digi, Tatonagi Sugo Megicum detains. Among the many Yidam deities, such as Kalachakra, Chakra Sambara, He Vajra, and many others, are some deities better than others? Are some deities higher and some lower? Is one deity practice superior than the other practices? Here is what one needs to understand. Ultimately, in absolute reality, all these Yidam deities are equal. They are all manifestations of primordial wisdom. Each one can grant both the supreme accomplishments and the common accomplishments. So at the ultimate level, there is no such thing as good or bad. There is no hierarchy whatsoever. However, on the conventional level, in terms of appearance, there are some slight differences in their vastness and extent. There are differences in terms of how they manifest, not in their essential nature or power. Now, when we refer a deity, Yidam, it's not just grasping about their colorful images, such as their faces, one face, two faces, many faces, one arm, two arms, or multiple arms. In fact, all of these deities that appears with colorful images represent the inner enlightened nature of the deities. So when we talk about deities, deities do not refer about the external colorful images. That's not the meaning of the deity. The meaning of the deity, in essence, is the union of method and wisdom. That's what we need to understand. So in this context, what does Kalachakra, the wheel of time, really mean? Kalachakra or Digyu Khorlo. Kala, time, represents
the method. And chakra refers to the wisdom. Kala referring method. What is the method? It is the Choktu Mijurwe Dechen, or the supremely unchanging great bliss. Supremely unchanging great bliss. And chakra, that represents wisdom, refers to Namkin Chokdin Gitongi, emptiness that possesses all the supreme qualities. Now from these two, what is the supremely unchanging great bliss? Supremely unchanging great bliss is same as the primordially pure self-arisen awareness. What is taught in Dzogchen as the Kadak Rangjungi Rigpa.